abantu bibwiraga yuko ibintu byo muri Uganda ibibazo bya Museveni na General Muhozi ndetse na Bobi Wine bisa nkaho birimo biragana ku musozo, ariko noneho byongeye kuzamba aho ngira ngo amashusho utangiye ubona uraza kwihangana nubwo amajwi atameze neza, hano yakwe ntabwo amajwi ameze neza, ariko uyu ni umugore wa Bobi Wine, ni umugore we yitwa ni Barbie, yego ni Barbie Cyaguranyi, ubu ari mu bitaro ariko agiye kutubarira inkuru y'ukuntu byagenze kugira ngo yisange mu bitaro. Ni ibintu bimeze nka filime, na mbere yuko mbisobanura nabanje gufata kanya ndabyumva ngo numve ibyo ari byo. Uraje wumva ukuntu byagenze, uburyo abantu baje mu rugo, uburyo abantu babanigaguye, uraje wumva ukuntu bimeze. Kuri ubu ngubu bari mu bitaro ndetse n'abandi bantu bari kumwe aho mu rugo, ariko kandi se byagenze bitereba ko wakoze subscribe ubundi nguhiye inkuru, ariko kandi unabasengere ibintu nibibe bikurushaho. Reka twumve ibyo icyo atubwira, aratanga ubuhamya, araganira n'abanyamakuru bari bamusuye mu bitaro aho ari. And they were very provocative. One of them asked me how I could end up marrying a traitor of Uganda. Aravuga ati ku munsi w'ejo abantu benshi baje mu rugo iwacu baraza, ari abantu benshi basinze, ati bari basinze bafite n'intwaro, hanyuma baraza ati bimwe mu bintu bambazaga baravuga bati ariko ni gute umuntu w'umunyankore nkawe wagize gutyo ugahita ugafata icyemezo cyo gushyingiranwa ngo n'umuntu w'umugambanyi umugande ariko umwanzi w'igihugu, ni gute watinyutse gushyingiranwa n'umuntu nkuriye uboshye nta banyankore bahari? Reka twumve ukuntu abivuga. Yesterday, the group that came to raid our home was a different group. They were so many, heavily armed, drunk, and they looked the same and spoke one language. Ati abantu baje ku munsi w'ejo kugaba igitero mu rugo iwacu bari abantu badasanzwe batandukanye n'abigeze kuza, bari benshi, bari banyoye basinze bafite intwaro imbunda zitandukanye, ati kandi bose bari abantu bamwe bavuga n'ururimi rumwe, ubona bose ari abo mu bwoko bumwe. They broke into the gate, the lower gate. Our scarry was in a different corner, so he saw them and he called me. Aratubwira ngo baraje bamena urugo, bamena gate ye wabo baciye ku irembo rito, urumva basanga bafite gate na gate ntoya, barangije binjiramo aho ngaho, atari ku murinzi wacu yari ari ku rundi ruhande, abarababonye arangije arampamagara. Our askari saw them and called me. I had already gone to bed. I was just preparing to read one page of the The askari called me and said, "These men are many, and they are coming in this time." So, in the moment, I got out of the bed, switched off the bed light, then tried to walk out of the bedroom and lock it, looking for a place to hide. But then I realized that wasn't the wise thing to do. Ahanga aravuga ati rero muzama kimara kumpamagara yambwiye ati abantu baduteye noneho ni benshi, kandi noneho baje bashaka kwinjira mu nzu, batangiye kumena inzu binjira, ati ibintu birakomeye, ati nibwo nahise mbyuka noneho nzimya amatara yo mu cyumba kugira ngo mbashe kuba nareba uburyo mbikurikirana, ati nahise nzimya amatara yo mu cyumba. Reka twumva kimara kuzimya amatara icyamubayeho. Opened the bedroom again, went in, opened the balcony room to make a video of at least some evidence. Atubwo nazimyaga amatara nahise nsohoka njya kuri bariko iri hanze, ndangije narabarebaga barimo baramena binjira nyine baca ku nyubako hanze, wasanga baba mu nzu nini ya etage, ngeze kubereka ifoto yayo, baba muri etage, baba muri mu nzu nziza cyane nini, ni mansion. Hanyuma noneho ati mfata video, nashaka gufata video kugira ngo byibuze ngira ibizibiti nkira habona byuko twatewe n'abantu badasanzwe muri amasaha y'ijoro. I just shot a small snippet thing because already they had ladders and they were climbing to our veranda. So when I shot that, I locked the veranda door again, went in, sent the video to our son Solomon, and
I asked him. Ati rero muri ayo masaha noneho ubwo nagerageza gufata video, nafashe aka video gatoya, ndangije mbona noneho batangiye kurira, urumva bari bameze nk'abasazi, bamwe bari guca hasi abandi burira bazamuka bajya kuri bariko hejuru. Ati ubwo rero baruriye bafite urwego baruzamukiraho, ndangije nsubira inyuma nsubira mu cyumba ndafunga, maze gufunga aka video nkohereza umwana wacu Salomo ngira ngo mwereke uko ibintu bimeze byibuze abe yabasha kudutabariza avuga yuko twatewe. To let people know that we were under attack. Then I called our other son, who is also my brother-in-law, Dax, and I told him, it's finished. These people are coming in definitely. So I walked out of the room, locked the door, and then went down the stairs. When I reached the stairs and looked in the window, there was this big group of men. Every window had like 10 men in it. Aha rero ngo niho byari bitangiye gukomerera. Ati ubwo noneho naragiye mva mu cyumba nari ndimo, ariko mbanza guhamagara umurumuna w'umugabo wanje mubwira yuko ibintu bikomeye. Ati noneho abaduteye kuri inshuro n'abantu bateye ubwoba. Ati ubwo narasohotse mva mu cyumba, maze kuva mu cyumba ndamanuka ku maeskalier, ndagenda negera idirishya ndebye hanze. Ati nagize ubwoba, bari abantu benshi biciye mu magurupe, bigabye mu magurupe. Ati buri gurupe bagirimo nk'abantu 10 kandi bose bafite intwaro ari n'abasirikare. And they said, open the door. They said it in Munyankore. I replied in Munyankore and said I was not going to open. So I passed the stairs, went to the general bathroom, locked the door and called our neighbor, one of our neighbors. Aha rero ngo yahuje amaso n'aba bantu nyine bari hanze, barimo bamwe bashaka kurira hejuru, abandi bari hanze aho bavuga bati kingura. Undi ati ndabarahiye ntabwo nkingura. Mu magambo babimubwiraga mu Kinyankore, bamubwira bati open the door, ariko bakabimubwira mu Kinyankore. Ati ndababwira ntabwo nkingura. Nibwo nafashe umwanya noneho ninjira muri douche, ndafunga, mpamagara umwe mu baturanyi bacu kuri telefone mubwira nti twatewe, bimeze nka filime bari bagabweho igitero. We have a problem here, let everybody know. Then I came out of the room. When I came out of the room, they were already coming into the sitting room. They had finished breaking everything. There were so many. Aha rero ati ubwo nasohokaga mvuye mu cyumba aho ngaho narindi nyine nkasohoka, nasanze bamaze kumenagura ibintu byose, babimenaguye babashe kwinjira, bari benshi bipakiye muri saro, bose ariho bari bameze nk'abarakaye kandi nyine ubona bafite n'umujinya mwinshi. They went to all directions of the house, ceiling, rooms, kitchen, outside in the compound, on the verandas. Aba bagabo bari benshi, ariko noneho banyanyagiye barimo baranyuranwamo, bamwe bari guhondagura hejuru ku gisenge bameze nk'abari gufite icyo bataye, abandi bari mu gikoni, abandi bari muri toilette, abandi bari ahantu hose barimo baranyuranwamo bameze nk'abafite icyo bari gushakisha. Ni Bobi Wine bashakaga tu shaka kuba barakekaga yuko ariho yihishe, barebe ahantu yagiye. Ati bari benshi cyane. My bedroom, kids bedrooms, bathrooms, everywhere. They were everywhere. Nta hantu hamwe batageze, mu cyumba cyanjye, mu cyumba cy'abana, mu bwogero, muri douche, ahantu hose bagezeyo barimo barasaka. They were very many. In that moment they did not allow me to follow anybody where they were. One of them told me to give him my phone. He came and atako kanya bakimara ku nyine barimo muri ibyo ngibyo nanjye nkimara kugera muri salon, nta numwe banze yuko nagira n'uwo nkurikira. Urumva ko baragendaga avuga ati murajya he, arambwira ati ntugire n'umwe ukurikira, bamugumisha. Tumwe muri bo wari usigaye twari turi kumwe aho ngaho, arambwira ati mpereza telefone yawe. Sat behind me, told me give me your phone. I gave it to him from this angle. He put it in front of me and said give me the password. Ati uyu wari undi inyuma rero niwe wambwiye ati mpereza iyo telefone. Ati ndayimuhereza, nyuma ndayimuhereza, maze kuyimuhereza ahita ayinshyira imbere ati shyiramo password, kuramo password ivanemo hano. In Munyankore, and I said back, I'm not giving you the password. He said you're going to give me the password, and I said I'm not going to give you the password. He left, went outside on the veranda, came with other 4 men. So when he came back, he went in the same position where he was.
he lifted me by the trousers. ati uyu mugabo yahise asubira asa nk'ujya hanze kuri veranda arangije aragenda ubwo asanga aragiye akabwira abagabo bagenzi be yuko yanze gukuramo password atahita agarukana n'abagabo bane bansanga mu cyumba n'undi banturutse inyuma atakimara kunturuka inyuma ahita nkacira inyuma urabona ku mwambaro yari yambaye imyenda yo kurarana na robe de nuit atarankacira ku ipantaro ya robe de nuit ubundi atangira kunta kwa kajwiga nibwo se ni kwa kajwiga aho ngaho ni kumwe umuntu bamufata nyine ati yamfashe ku ipantaro inyuma ku rukenyerero atangira kunzamura antumbagiza. I was wearing 90 trousers and a shirt. He lifted me by the trousers, lifted me up, and then the one who was standing in front of me strangled me by the neck from the front. Atako kanya kimara gutangira kumfata mu mapantaro inyuma uwari undi imbere nawe ntaye mu wakajwiga ahubwo imbere niwe wamutaye kwa kajwiga ati amfata mu ijosi atangira kunkandakanda mu ijosi no mu muhogo. And then he told me, give me the password, and I told him in his face, I will not give you the password. The one who was behind here pulled my shirt. So now I was between two men. One was strangling me and one was pulling my shirt from there. Ati hagati aho rero bakimara kumfata muri ubwo buryo bambwiye bati duhe password ndababwira nti ntayo mbaha bibuke ngo bamuganirizaga n'undi mu runyankore bamubwira bati duhe password ati ntayo mbaha ati wari undi imbere yakomeje yaramfashe arankomeza mu ijosi hanyuma undi wari uri inyuma umwe ugeze gufata mu mapantaro ahita kurura ishati nayo nambaye ubwo ni kintu ishati cya ntuze cya robe de nuit n'ubundi abaragiciye ibipesu biba biracitse ahita kinkuramo. You know how the button chokes you here? So the button was choking me. I kicked the man who was in front of me, and when I kicked him in someplace very hurtful, and he walked away, then this one pulled me and all the buttons broke. Then he stayed with the shirt in his hands. Ataha rero mu buryo bwo kwirwanaho nagerageje kwirwanaho wa undi warundi imbere umwe wari umuntu kwakajwiga mukubita kimeze nk'umugere ndamusunika n'imbaraga nyinshi aragenda arapkarakagwa nk'epfiriya ati hanyuma undi w'inyuma nawe kubera ari nkoresheje imbaraga ubwo urumva nawe yabaye nk'usubira inyuma tumeze nk'abakururana ishati ihita icika noneho nsigara nambaye ubusa hejuru ishati arayisigarana byari bikomeye pe. I walked across the room naked. Now in that room there were so many men. Some of them just shied away and looked to the side. Some of them kept looking, and there was one sober one. Ati rero ubwo ngubwo nkima akimara kusa nk'ugwa wa undi w'inyuma umwe waciye ishati na wa undi yakubise igikubara akagwa imbere ati nahise nzamuka nerekeza ku cyumba meze nk'uhunga ati ngeze mu cyumba narumiwe nasanze abantu n'akantu ati bameze nk'abasazi bose barubiye amaso yatukuye kandi banyweye basinze ati nige muntu warura aho ngaho utari mu bizunga by'inzoga bose bari mu bizunga by'inzoga bameze nk'abasinze. And he said in Uganda, let them eat them. Mama Muhozi, the sati here yambare. It was on the floor. One of them picked it and said, Wanike, we go. Oh yambare sati. And I said, no, give me the shirt, I'll dress myself up. He gave it to me. Ahangaha rero ngo umwe muri bo yaravuze ngo icaraho ngaho bakwambike undi ati icaraho ndati ntabwo nicara hanyuma ngo bavuga ngo zamura amoko tukwambika aravuga ngo ya ngo ndiyambika yashyizemo n'urunyankora ari byo ntumvise ariko icyo mbonye nuko bamubwiraga bateka tukwambika akabwira ati mu mishati ndiyambika. The other guy who took my phone and who had my shirt who tore my shirt in the beginning came back and held me by my hair. It was plaited like this last night. He held me by my hair and pushed me all the way up to a pole across in the sitting room. Ati rero ikintu kibi cyahise kibaho noneho nuko wa undi yigeze gupkaraza wa undi w'imbere wasigaranye n'ishati ubwo ni w'inyuma ahubwo wahise aza noneho ameze nk'uwarakaye cyane ahita amufata imisatsi yerekanye ukuntu yari yayifungiye hano inyuma kumwe nafunga imisatsi agiye kuryama ataramfata arangije aransunika aragenda nkubita umutwe ku kintu kimeze nk'ipoto kiri aho mu nzu ubwo ni nabyo yaje kwivuza ko aragaragaza ibikomere mu maso ukuntu amerewe ati nkubitaho neza ndakomereka. And I hit my lip. And then he told me, bring the password. I said again, there's no password for you. Then he pulled me down on the floor.
ati ako kanya rero yakimara kunkubita ngakubita umunwa kuri kiriya kintuze cyo mu nzu, nibwo yongeye akaza mpagarara hejuru ambwira ngo mpa password yarebaye password hano. Ati ndamubwira nta password ndibubahe. Ati ako kanya rero nibwo bankubise kimeze nka rugondi hene, babanshyize hasi ndyamaho hasi. And they sat on me. I felt as if four bodies sat on me. Bose uko bakabaye abo ngo bari baraho bahise banyicaraho bansikamiye. Ati numvaga wagira ni nk'abagabo bane banyicariye, cyangwa se ni nko kuntereka inzovu ku bitugu aho ndakabije, ntago inzovu yivuze n'ibyo nishyiriyemo, ariko ati numvaga ari nk'abagabo bane banyicayeho. There was someone I think was overseeing everything. He told them what's happening here, leave her. Then they went. I sat on the floor, and in that moment I felt thirsty, I felt nauseous. Ako kanya nibwo numvise ijwi ry'umwe muri bo, bishobora ko yari nk'umuyobozi wabo, waje avuga ati niki kirahanga, urumva ko bose banyuranagamo bafite ibyo bari gushaka. Ati umwe muri bo ne waje abaza ati byagenze bitahangaha, ati ni mumureke. Ati nuko bampagurutseho bamvaho. Bakimara kumvaho numva inyota nyinshi, numva mfite inyota nyinshi, numvaga mfite nimo ndaba nyine exhausted, nimo ndarangira, urumva bamushushubikanyije bamukoza hirya no hino. Ati nibwo natangiye kumva amazi yo kunywa. I felt dizzy. I felt my body was confused. I asked for water. They brought me a glass of water. I asked for more water. They gave me another glass. And that was the last that I remember. Ati bo rero amazi bampaye amazi ndanywa, ntabwo avuze uwamuhaye amazi ngayanywe. Ati ariko ibyo nibyo bintu nibuka. Ati bundi naho ibintu byarangiriye, ibyakurikiye ntabwo abizi. Reka twumve abanyamakuru cyo bamubaza kintu. The next moment that I got to realize, I was on the veranda sleeping in my own vomit. The askari and the other boy organized drove me to. Ati ubwo rero ubwo naje gukanguka nasanze ndyamye kuri veranda, kuri ako veranda kabo. Ati ariko nanarutse ndyamye mu birutsi narutse. Ati umurinzi wacu ndetse n'undi muhungu atavuze wari we nibwo bagerageje kuhuza bangeza hano ku bitaro, nguko uko nisanze mu bitaro. So they left you in your house in your house? They left me in my house. In my house or on the veranda? Because when I realized I was outside on the veranda. Umunyamakuru akamubaza tubwo rero bagusiza aho ngaho mu rugo wanyu. Yati yego nibyo niho bansize, ariko bansigaho kuri veranda ko nta nubwo ari naho nari ndi imbere, niho nisanze ndyamye, ariko ndi no muri uwo mwanda nyine w'ibirutsi. So all this while they were asking me where my husband was. Where is your husband? I said I don't know where he is. Atariko ikindi ntababwiye nuko mu bintu byose babazaga uretse password barabazaga bati where is your husband, umugabo wawe arihe, umugabo warihe. Nkababwira yuko ntazi aho umugabo wanjye ari. Asked me, did you think you would bring your brother here to run on Habura MP and win? That's not how you come and go by. I don't have a brother like that. Ati ikindi kintu bambwiye ntari nababwiye nuko bakunda barimo bambaza bati ubwo uratekereza rero ko wazanye musaza wawe hano kugira ngo ajye kwiyamamariza kuba membre de parlement, umudepite mu nteko ishinga amategeko, ukagira ngo nuko ibintu bikorwa. Ati ntabwo ibyo bishoboka. Atavuga ati mu byukuri nje nta na musaza wanjye nigeze nzana hano ngo ajye kwiyamamaza, ibyo bintu ntabwo nzo bari babikuye. They kept asking the askari where are the children. They beat him here on the face. He has another cut on the head. They asked him where the children, he said he did. So they asked him where the basement was. Umuzamu baramubazaga kenshi batabana bari hehe, abana ko ntababona hano. Abana hari indi video nabonye hano ntaga bivuze, yakoze ama interview menshi. Muri iyo video bavugaga ko ngo basubije ko abana bagiye muri vacances mu babye kuba sekuru. Ati none ni hehe? Ndati ntabwo mpazi ndi mushya hano. Tumuzamu nawe baramukubise baramukomeretsa mu gahanga ndetse na hano inyuma baramukomeretsa. Baramubazaga bati bedroom iri hehe, zanzu zo munsi ni hehe, mujya iyo mugiye muri bedroom. Akabwira ati ntabwo mpazi rwose. Bakeka ko Bobi Wine ashobora kuba ari muri bedroom. Where is the basement? He said I am new here. I don't know if there is even a basement here. So they collected everything. Phones, laptops, electricity, chargers, AirPods, anything electrical. They took away our camera system. Buri kantu kose karaha kari electronique baragatwaye, ama telefone, ama AirPods, ama buri kantu kose, ama chargers n'ibindi bintu byose barabijyanye. Nta kintu na kimwe basize hano barabiteruye barabitwaye. They went to the city picking
left us in the dark. urusenge hano bino by'amaprafo byose baragiye barabishwanyaguza barabisenya, amakamera de surveillance byose barabisenya, urugo rwose bararusenya. Do you think this man could have been sent by General? Umunyamakuru akamubaza turatekereza aba bagabo se bari bameze batyo bashobora kuba boherejwe na General, ubwo General avuga ni Kayine Rugaba Muhozi, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Uratekereza ari we wabohereje ngo baze gukora ibyo byose? Reka twumve icyo bivugaho. General Muhozi has given my husband an ultimatum of 48 hours sometime. Ati murabyibuka yuko General Muhozi yahaye umugabo wanjye ultimatum yo kuvuga ngo natigaragaza ngo yitange mu nzego za polisi mu masaha 48 azamuhiga kandi azamufata. Ati namara kumufata icyo azamukorera no kuzamufata nk'umwanzi w'igihugu. We yanagiye kure abirenza aravuga ngo azamuca ngiye kuvuga mu Kinyarwanda ariko n'ubugabo bw'inga zamukona. Mbonye verbe nziza yo kubivugamo ntarinze kubivuga amazina. Ati ningufata nzagukona sha ibyo wigira byose. Undi ati rero birashoboka yuko yaba ari we wabohereje cyangwa se akaba atari we ari nabandi, atariko byari ibintu bibi cyane nuko byagenze. Iyi nkuru mumva idateye ubwobara, imeze nka filime, wagiye ni filime neza kugeza ubu. Uyu mugabo cyaguranye ari we Bobi Wine ntabwo ari yagaragara narubwo abantu baramenya hari, ariko aragenda akora ama interview n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ariko urugo rwe ngo rumaze iminsi rwaye rugoswe n'abasirikare. Kuri inshuro noneho bari bagabyo n'igitero kimeze gutyo. Nibyo Barbie cyaguranye umugore we yavugaga muri ubwo buryo. Naha nsoreje rero, ndabashimiye. Ubwo nta kindi nanjye nabirenzaho usibye kuba mbibamenyesheje mukamenya ibiri kubera mu baturanyi. Mugira ibihe byiza, muduhe kuri subscribe abayiduhaye mwarakoze. Nitwiringiye Imana Patience, mukomeze mugubwe neza.